Hi, welcome back to Love English. Today we are going to talk about a word that's very short, simple, but super powerful. And that word is dare. Dare කියන word එක D-A-R-E. Dare කියන word එක ගැන තමයි අද අපි කතා කරන්නේ. Maybe that you are in the journey of learning English, or maybe you just want to boost your vocabulary. I'm pretty sure that this lesson would be really useful for you. So without wasting much time, let's get into the lesson. First, let's see what dare means. Dare කියලා කියන්නේ මොකක්ද? Dare is a word which always talks about bravery or challenging yourself or somebody else. ඒ කියන්නේ dare කියන word එකේ කියන්නේ එක්ක මොනවා කෙනෙක්ව encourage කරන දෙයක්, එහෙම නැත්නම් dare කියන එක use කරන්නේ කාට හරි challenge කරන්න ඒ විදිහට. ඒ වගේම අපි dare කියන එක තවත් විදිහකට use කරනවා. හරියට අපි කිව්වොත් කොහොමද ඔයාලට මෙච්චර හයියක් ආවේ? මෙන්න මේ දේ mean කරන්නත් අපි ඉංග්‍රීසි කතා කරනකොට dare කියන word එක use කරනවා. So let's go step by step and see what all these examples are. First, let's see as a challenge. Challenge එකක් විදිහට අපි කොහොමද මේ dare කියන word එක use කරන්න කියලා බලමු. For example, I can say, I dare you to eat this spicy food. I dare you to eat this spicy food. මෙහෙම කියන්න පුළුවන්. I dare you to eat this spicy food. ඒ කියන්නේ මම challenge කරනවා ඔයාලට මේ spicy food එක. ඒ කියන්නේ ඔයාලට මේ සැර කෑම එක කන්න කියලා. මම challenge කරනවා. මෙන්න මේ වෙලාවට අපිට කියන්න පුළුවන් I dare you to කියන phrase එක අපිට use කරන්න පුළුවන්. I dare you to eat this spicy food. I dare you to climb that mountain. I dare you to speak to him. I dare you, which means that you challenge somebody. Challenge කරනකොට තමයි මේ dare කියන word එක use කරනවා. And the next one is in the way of inspiring. In the way of inspiring, or maybe that in the vein of encouraged. මෙන්න මේ විදිහට dare කියන word එක use කරන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ he was encouraged to do something. She was inspired to do something. කියන එක mean කරන්න අපිට මේ dare කියන word එක use කරන්න පුළුවන්. ඒක අපි use කරන්නේ මෙන්න මේ විදිහට. Somebody can say, she dared to climb that tallest mountain. She dared to climb the tallest mountain. ඒ කියන්නේ she was encouraged or she was very inspired to climb that tallest mountain. ඒ කියන්නේ උසම කන්ද නගින්න. ඒ උසම කන්ද නගින්න එයා encouraged වුණා. කියන්නේ එයා ධෛර්යවන්ත වුණා ඒ උසම කන්ද නගින්න කියලා. ඉතින් මේ වගේ දේවල් mean කරන්න තමයි dare කියන word එක use කරනවා. මේක ටිකක් complex but ඔයාලට use කරගෙන යද්දි තේරෙයි මේක හරියටම කොහොමද use කරන්න කියලා. She dared to climb the tallest mountain. She was encouraged or she was inspired. And the next way of using the word dare is in a dramatic way. Like I say, we can say, how dare you speak to me like that? How dare you speak to me like that? මේ විදිහට සමහර වෙලාවට කට්ටියකින් අහන ඔයගොල්ලෝ ඇහිලාද මේ phrase එක? How dare you? How dare you speak to me like that? Which means that you are asking from that person, how were you brave enough to do something like that? සිංහලෙන් කිව්වොත් අපි එකෙන් කියන්නේ ඔයාට කොහෙන්ද මෙච්චර හයියක් ආවේ? ඒක ඔයාට කොහෙන්ද මෙච්චර හයියක් ආවේ මට මේව කතා කරන්න. අන්න ඒ වෙලාවට අපි මේ dare D-A-R-E dare කියන word එක use කරනවා. How dare මේ pattern එක කියන්නේ මේ විදිහට. How dare you speak to me like that? Or we can say, how dare she screamed at me like that? How dare she screamed at me like that? මට කෑ ගැහුවේ කෑ ගහන එච්චර හයියක් ආවේ යට කොහොමද? මෙන්න මේක තමයි මේකේ මේ වෙන්නේ. How dare you? කියන phrase එක. So this is a very common phrase that we get to use in our casual conversation. So these are the basic ways to use dare. And that's it for today. Anyway, learning is always about taking risks. So I dare you to speak this phrase, practice, make mistakes, and keep growing. So if you really like this video,
please put a thumbs up and don't forget to subscribe and hit the notification bell to receive more lessons. Thanks for watching and see you in the next video. Bye!